Okay, so internally, externally. And here's the scary facts. 90% happens internally. And we are developing a pattern here that when girls are abused at a young age, 7, 8, 9, they start rebelling at 13, 14, 15, and then they can go out with anyone. Je ghar de bande ne hath la liya te wala la lo, what's the difference? So we have been getting that pattern, and it's taken us 24 years to understand that pattern. But ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂ, we go there, we tackle the problem, that's it. So whatever cases come to us, that's what we can tackle. But we have been developing a plan. So I'm going to cover both things today. And I know one Punj is very emotional. It will get very emotional. I'm not here to make you cry, or I'm not here to make you what's name. But I'm not also here to give you, Laila Majnun stuff and make you happy either. I'm just going to give you the truth to see whether you like it or not. Baad vich tusi bhaven jo marji kahi hoye, par mainu to koi fark pena nahi, because I'm going back to Birmingham, so it doesn't matter what you say. But I'm just here to wake you up, guys. Gurbani says, जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहाँ गाफिल सोए, सिख क्यों सुता पे हैं, जाग आसे पासे देख. Gurbani even goes a bit harder. महाराज है ना कदी कदी साडे चपेड़ा मारदा. महाराज कहते क्या तू सोया, जाग ए आना मीन्स कमले लोग. महाराज कहते कमले लोगों क्यों सुते पे, आसे पासे देखो जेड़ा नुकसान हो रहा. Why you sleep? Wake up. And that's all we need. जे आपां wake up हो जाइए, अपनी अद्धी समस्या दूर. Okay. As a young lady, we helped and convicted the predator. But ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, can't be. 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ. ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਝੂਠ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there are discrepancies in the story. We can add and take stuff, and then you know this person is just manufacturing certain things. After listening to her for 3 months, I took a flight to Toronto. We went to the police station. ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ. You know who the culprit was? Her father, who was a Gurdwara Pradhan in Brampton. So to the outside world, he was a leading figure within the community. But to the young girl, and she said, I thought, because that's all he said, he used to tell her that every father has a relationship with their daughter like that. ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਥਿੰਗਸ. ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ. ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਟੂ ਕਨਵਿਕਟ ਦ ਗਾਈ. ਅਸੀਂ 9 ਗੇੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਸਟ ਫॉर ਹਰ. ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਘਰੋਂ, ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ. ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ. She didn't become a Sikh. She hated Sikhi. She ran away, and ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆ. For help, she's talking to another Sikh. And I look or represent the same faith that her father did. She was abused over an 8-year period
as a 6-year-old girl all the way to 14 तो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ Can you see the narcissistic tendencies in the parents? Evil. ਇਹ ਅਸੀਂ PTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ PTC ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ and it just went globally ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ but we get so many cases we get overloaded and we're not in a structural position to help everyone and then we feel guilty ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ you know what I mean ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ I'm going to move on ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ 4 ਭੈਣਾਂ ਆ ਪੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਜੂਗਾ ਤੇ ਹੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ on a regular basis and we took him to court and we got a conviction okay. And when he was doing it the other sister didn't know the other sister he didn't know the other sister was being abused or this she thought it was only happening to me in a very sick way she thought the eldest sister thought je mainu ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਊਗਾ so in her own way she was protecting her family as well but she didn't know it was happening to all the sisters I'm just going to move on because apna time da so ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ abused ਹੋ ਗਿਆ when he grows up 16 17 18 you're 3 times likely to hit drink, drugs, to dumb them feelings down. You're 4 times likely to commit suicide or suicidal thoughts. Can you see the damage? आज ये computer damage हो गया, virus हो गया. अपन कितना time लगा है इथों screen time on. When something is not right, it's not going to be a nice path. And I'm telling you, I've 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ some girls still get anxiety and they'll ring us up and say uncle I'm having a bad week or then we'll counsel them and the best thing about the Sikh awareness society ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵੀਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ if you haven't been fixed and there's no way you're going to be fixed in 8 weeks then they will give you maybe another counselor but a different counselor ਉਹ ਵੀ 8 ਵੀਕ ਦਾ ਡਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਲੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ they're not actually going to the root of the problem they're only masking the problem ਪੱਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਲੇਟਿਵ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ but with the SAS like I said, I've got cases from 20 years where they can just pick the phone up and say, they have access to us. And you know what, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ anxiety ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ if on the other side ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ tells us a lot so I'm not going to go over that one again but ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ but because we don't understand the shabad or we haven't taken ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਆ we become engineers we become doctors we've spent 5 years being dentists and everything but we think by putting a pound we're going to get Brahm Gyan
We haven't invested any time understanding Gurbani. And because we don't have that direct link, whatever Maharaj is saying is not registering with us. And then we have to go to other people who think are learned. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਓਕੇ ਬਲੂ ਚੋਲਾ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ but anybody with a chola or you think he's a religious person, we think he's got the answers. They've got the answers for everything, and they might give you the answers because normal gurdwaras or even mandars or whatever, they don't accommodate somebody with a problem or somebody with a vulnerability. The Gyanis are not geared up, the committees are not geared up. So Gurdwaras have become commercialized. So they go and say, oh, dere vich na, that person can help you. November de vich, ਆਇਰਾ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਡੇਰੇ 2 ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਰਮਿੰਗਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਥ ਦਾ ਸੰਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, and he had groomed 300 families. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਫਿਲਮ। ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟਸ ਆਨ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ 4 ਮਿੰਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ, ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਵਟਐਵਰ ਹੈਪਨਡ ਇਨ them 4 minutes that was recorded by। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਾਨੂੰ ਲੁਕੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਟੈਕਲ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। The 7 that we know ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। Women were waiting outside his room 12 ਘੰਟੇ just to have time with him. That's how much he groomed. Women were thinking it's not this man touching us, it's Guru Nanak touching us. That's how much he groomed them. So I'm talking about groomers today ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ groomer ਹੈਗੇ ਆ। Actually, we don't need to go to anywhere. We don't need to go any Tagatavir. We don't need to any upper astrology kan di lod nahi, upper kitte jaan di lod nahi, because sarv rog ka aukat na thirkar baiso jada andar baitha na, thirkar baiso harjan pyare satgar tumre karj sawari। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ। ਵੀ ਵਾਂਟ instant and these people know your vulnerabilities and they will exploit them। And it's not just one case. I said we quote 327 people. These are just snippets। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੀ, 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੌਗ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਡਾਇਲੌਗ ਗਾਉਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟਵੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਅਨਦਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਕ दैट that's what awareness can do ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ because I am a baptized Sikh I took Amrit at 22 but ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ then we get labeled with the whole same we get tarnished and we don't want that ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ middle age young everybody's at it we just need to give you the tools the girls and the boys how to spot the grooming process so that soon as you see that sign your alarm bells go up you back off so you don't get into trouble ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ I have done 50 Hindu mandirs around the country so the problem is everywhere it's prevalent everywhere this is a case in Bradford 37 bande groups chache tae patije panje controlling girls over 300 girls all from the range of 11 to 16 je apni bachchi phasiya ve inna de group de vich do we have this physical strength to drag her back out the answer is no we just forget about it and they know that weakness because if it's a divided community they know that the community is not going to stand together we can use and abuse this person it's not a problem ਆ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ whoever it is they're going to target you if they take a fancy to you they're going to target you okay and then the second stage is once they targeted you and made they're going to gain trust so once they target you they contact you make contact with you they gain your trust okay once they've gained your trust they start fulfilling your needs tere needs ki hai tere sara kuch okay utte aapa bahut jana because that is also something that we're doing wrong and I'll come to that in a moment and then they isolate you from your family, your loved ones. They make you break all the bridges with your family. Ke ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ so unhappy ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ then they sexualize it or they make you into terrorism or they convert you and then it's total the sixth position is total control okay ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ in the 24 years of me doing this seva ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ every case ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ that's why this is the most important thing okay so let's go more deeper into target they target a vulnerability and they target on social media because all grooming is happening 87% of grooming is happening on social media how can they target you how can they target a vulnerability on social media you know why because we put all our lives on social media ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸਾਗ ਖਾਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ
they know straight away this guy likes makki di roti and saag. So somebody wants to groom me, कहना भाई साहब होना आप तनु restaurant लेके जाने makki di roti खाने साग खाने. We'll take you to this film. You see, well, these are all the things I like doing. And then if it's a woman trying to groom a man, you think, oh yeah, I met my soul partner here. She understands me more better than my own family do. You're damn right she understands you because you put it out there. She's no brahmyani. ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ hey my mom she did this to me today, you know, little things we're putting out there. Remember, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ and they're spotting your weaknesses. Okay, so they target a vulnerability, okay? The biggest vulnerability is families, broken families. ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ, husband and wife ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ, that is a big vulnerability. You can look at all the cases, anybody who's been groomed, and you look at their family structure, it was a broken structure. Okay? The second one is too naive. ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ this is the real world, beta. We don't even talk about them because we don't want to scare them. ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ. ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਆ, ਉੱਬਲ ਦੀ ਡੇਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਗਏ. ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ. Modern year ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ ਕਿ this is too much, you know, my children are scared looking at the pictures. But that's your history, my friend. ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਮ ਵੀ ਲੰਘਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, you have lost an hour of your life because there are problems. No ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, now it's ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. Oh, it's serious. Too naive. We don't tell our children. And when they hit that buffer, when they hit that wall, when they experience that, they're not in a position to know what to do. Too naive, they might just believe everything. But that's a lesson. Just imagine today you take this lesson back, that there is evil that exists outside. And it could lurk on your street, it could lurk on your schools, it could lurk within your families. There are evil people. And they wind up in a different way. Too narcissistic, too immature. ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚੂਰਿਟੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ. And if we find that, we should be sort of trying to build it up and work at it before somebody gets to them. Too lonely. Some kids actually apni population decrease ho rahi hai because modern now we're only having 1 children or 2 children, and before in the past we had big families, 5, 6, 6. So because human nature is a social nature, we need to be talking to people, we need to be communicating, even if you're religious or non-religious. As human nature, we are social animals, and we need to be talking, we need to be dialoguing with people. And if you've got nobody to dialogue, you're going to be dialoguing on somewhere, and they might dialogue with the wrong person, game over. Blurry sense of identity. We are Sikhs, but we are blurry about our own identity. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ?
Wow, you probably all attended the functions. If I asked you Christmas kado hoyi si? If I asked you Valentine Day kado honda? Valentine Day da to pata hi hai na tanu. February de mahine vich. Je main tanu pata sada nama saal kado chadda udo ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? According to Gurbani, when is our New Year? Chet. March ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ 31st of 31st ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੇਤ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਉਂਦਾ we are adopting other people's cultures other people's ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੀ ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੇਤ ਕੀ ਆ ਤੇ ਪੱਗਣ ਕੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ ਇਜ਼ ਏ ਨੇਮ ਆਫ ਏ ਰੋਮਨ ਗॉड ਫੈਬਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ astrology they're all named after planets ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਮਾਹ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ you don't need a degree to what's the name you just need to spend time blurry sense of identity ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ just to make it ਅਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ Christmas got nothing to do with what's a tree got to do with this? Nothing. ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੈਨਰ ਲਾਈਏ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ no we are adopting other cultures very fast we are forgetting our own that means you have a blurry sense of identity ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ because you don't have any roots ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੂਗਾ low self esteem ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ especially young girls because what's been portrayed outside this is beauty this is what you should look like this is what your waist size should be this is what you should be wearing this is you are fighting a whole industry of fashion and beauty and everything and when our people don't match up to it esteem goes low ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ low esteem ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ you are beautiful you are beautiful you are ਨਹੀਂ they're gonna feel good they're gonna feel good ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ example ਦਿੰਦਾ I'm not fat shaming anyone okay ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ just think of this as a scenario if you went to a woman and she's overweight and you say hi sis I've been monitoring you for about 5 weeks it looks like you've lost a bit of weight she probably hasn't but do you think she'll feel good or bad she'll feel good she'll probably suck us down ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ I've been watching you and you look fatter than you was before you can get a thappad so if you can lie gets you closer to someone if you tell the truth they'll push you back the groomer will tell you what you want to hear and if somebody is telling you what you want to hear that is a sign that they're after something more
We'll move on. This is another problem. Our community is drinking too much. Okay, alcohol use is too much. Alcohol is the #1 drug used in sexual grooming, and especially against Punjabis, because the outside people know 90% of Punjabis drink. ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੋਲੋ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। I like you as my guru, you are my guru, but I'm not going to take on board what you say। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, we tell them to do something and they don't do it, how do you feel? Pretty bad. Sometimes ਆਪਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਸ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ। I say to girls these days, you can't cook roti like your mom, but you can drink like your dad. That's the situation. ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਸਟਕ ਇਨ 30-40 ਪੁਰਾਣਾ। But you know what? This desi style has protected me. My family's protected. They're all doing great. I don't have to worry about things like that. Look, I'm not desi, I just stuck to what my guru said, Jo Guru Kahe So Kar Kamar. Whatever the guru tells me, I do. And then if I do that, my father's protecting me all the time. I don't want to, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਵੀ। ਆਹ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੇ ਰਸਾਤਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਦ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਓਕੇ। There you are. If you can read, it's a bit funny, but alcohol ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। We lose it all and things can happen. Or even if somebody can, even the date rate drug, you're going to a party, somebody puts it in your drug with alcohol, can knock you out. And then whoever's done it can do anything to your body. ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ if that's a problem then I'm going, that's not a problem, that's what I would। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। I thought, wow. Okay, I start talking to the girl. We were in India, I start talking to the girl. I says, beta ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, the vibration of the place, this all this spiritual stuff। ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay। ਹੈ ਨਾ,
मैं उन्हों का प्रसाद लिया, मैं भी डेरे चल गया, मैं जाके देखिए तो सही, जे इन्हू आनंद आता तो मैनू भी मिले थोड़ा जिहा। I've been searching for it for 30 years, I haven't had it. So, प्रसाद लिया, मैं खाधा नहीं, बैगे च पा लिया, उदों मैं फास्टिंग करता सीगा, सर्टन टाइम ते खाना, मैं घर जाके खाऊं। ये मेरे मन दे विच आई, ये प्रसाद नूं चेक करिए। I took it, because I live in Nakodar in India, so I took it to someone I know, मैं कहा इहनूं एनालाइज कर, प्रसाद की, प्रसाद दे च प्रसाद दे विच उन्हां ने THC पाई हुई सी, जिहड़ी डोडियां विचों आउंदी। आनंद तां आपे आउणा, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾੜਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ, ਛੈਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਲ ਆਊਟ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਸਟ knock you out. Gaining trust, ਜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਓਕੇ? As a human need, not as a religious need, but as a human need, everybody needs attention, affection, and appreciation, and children need it more than anyone else. If we are not attentive towards our children, if we don't show affection, and when I say affection, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ। Don't throw money at the thing. I'm talking about giving time to your children. I'm talking about being affectionate, being appreciative, and paying them attention. I'll give you a thing. ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, I'm very attentive to my daughter. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, you probably only listening to 50%. And the 6-year-old girl sitting there ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਮੰਮ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਐਵਰ ਡਿਵੈਲਪ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਮਾਈ ਮਮ ਡਸਨਟ ਹੈਵ ਦ ਡੀਸੈਂਸੀ ਟੂ ਇਵਨ ਟਰਨ ਟੁਵਰਡਸ ਮੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, they're after something. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, they're after something. Why would he be so attentive, affectionate, and appreciative of you? If anybody does that to you from outside your source, run a mile. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, there's a problem there. Understand? Watch out for these 3 things. There's 27 laws that we talk about. ਲਾਲਚਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਐੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 A's. Just a triple A, just remember that. Triple A, attention, affection, and 3. If you don't do it, go start doing it now. Because ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਈ, we'll be seeking it outside. Fulfilling needs. So ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਨ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਡਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਘਾਟਿਆ, ਯੂ ਨੋ, offer them that. Offer them that. That's what they're always saying. If I like music, oh, I got 2 tickets to go to the concert.
You know? ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ got 2 tickets to the O2 arena. She sneaked out her bedroom onto the shed until 3 o'clock in the morning. The family didn't know she was in the O2 arena. ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। And she fell for them 2 tickets. It's whatever you want. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, does it make you feel good or make you feel bad? Makes you feel good. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, oh he is my best cousin or my best brother, he looks after me and blah blah, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। Giving and receiving. When you give, it makes people feel special.